এই পর্বে আমরা আলোচনা করব, অলরেডি আমরা আগের দুটো পর্বে আলোচনা করেছি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, শিফটিং অপারেটর। এই পর্বে যেগুলো আমরা করতে চাইছি ব্যাকওয়ার্ড অপারেটর, অ্যাভারেজ অপারেটর, সেন্ট্রাল ডিফেন্স অপারেটর। এই অপারেটরগুলোর মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কগুলো আমি হাইলাইট করতে চাই। এবং যেহেতু ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটরের দু একটা প্রবলেম করেছি, যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম, যেটা আমাদের ডিপ্লোমাতে এবং বিটেক লেভেলেও আসে, যেটা হচ্ছে মিসিং টার্ম ক্যালকুলেট করা, এবং সেই মিসিং টার্মটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তার ইমপ্রেশন কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে দিয়ে রেখেছি। n এর দিক দিয়ে একটা যদি পলিনোমিয়াল হয় তার nth অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, n প্লাস 1th অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ দ্যাট পলিনোমিয়াল ইজ 0। এই থিওরেমটা কিন্তু কাজে লাগে। তো যখন আমি প্রবলেমটা করব তখন আরেকবার স্টেট করব। তো আসি আসলে আলোচনাটা। তো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, বিভিন্ন যে রিলেশনগুলো অপারেটর আছে, আমি কতগুলো অপারেটরের নাম দিচ্ছি। এর আগের পর্বেই আলোচনা করেছিলাম শিফটিং অপারেটর বা ডিসপ্লেসমেন্ট। আমি আরেকবার অপারেটরগুলো লিখে দিচ্ছি। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, এটা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি এবং টেবিলটাও তৈরি করেছি। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, দ্যাট ইজ delta is denoted by delta of course x on fx, that's equals to f of x plus h minus of fx. Okay, so that is the forward difference operator, and h is the step length, h is step length. And shifting operator, যেটা শিফটিং অর ডিসপ্লেসমেন্ট অপারেটর অনেকে বলে, ডিসপ্লেসড করে দেয় ফাংশনটাকে, সেই জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট অপারেটর বলা হয়। ফাংশনটাকে তো ডিসপ্লেসমেন্ট করে না, ডিসপ্লেসমেন্ট অপারেটর যেটা হচ্ছে সাধারণত ই দিয়ে ডিনোট করা হয়। এবং আমি লাস্ট খুব ফাস্টলি বলে গেছিলাম ই অফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স প্লাস এইচ, অ্যান্ড ই অফ মাইনাস ওয়ান এফ এক্স, বা অনেকে এটাকে 1/e লিখতে পারে, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, 1/e এফ এক্স equals to which acts on fx, that is f of x minus h. In general আমরা লিখতে পারি e to the power n fx equals to f of x plus nh. Whatever the values of n must be rational. Okay, rational যদি হয় তাহলে মানে either integer or fraction, positive, negative, whatever the values, e to the power n fx equals to f of x plus n. তো এটা হচ্ছে শিফটিং অপারেটর, ডিসপ্লেসমেন্ট অপারেটর, এগুলো আলোচনা করেছি। এবার আমি যেটা ইন্ট্রোডিউস করতে চাইছি, হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর যেটা হচ্ছে বাই ডিফাইন এভরি অপারেটর অলওয়েজ অপারেটস অন এ ফাংশন, সেটাকে উল্টো ডেল্টা বলা হয়, অনেকে এটাকে নেবলা সিম্বল বলে, ব্যাকওয়ার্ড ডেল্টা। So which acts on fx, that's equals to f of x minus f of x minus a. তখন আগের ভ্যালুটা থেকে পরের ভ্যালু বিয়োগ হবে, যে ভ্যালুতে যার উপর অ্যাক্ট করছে ওই ভ্যালু থেকে তার আগের ভ্যালুটা বিয়োগ করতে হবে, প্রিভিয়াস। তো আমি বেসিক্যালি যদি হয় at the point say backward of fx equals to f of x minus of f of x minus h, where h is step length, h is my step length. Okay, so আমি যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, আমার always y equals to the function is given to you, and same way I have written the arguments and corresponding entries you write down here. So x0, x1, x2, x3, and corresponding that is xn, and corresponding the functional value y0, that means f of x0, y x1 is the corresponding functional value or entries, y1 that is f x1, y2 f of x2, y3 f of x3, and also dot 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 yn equals to f of xn. Okay, this data set is given to you, and what is my delta of y1, backward delta, not forward, backward of y1. So you can write down, say backward of f of x plus h. What is this?
if it acts on this f of x plus h, then f of x plus h minus f of x plus h minus of h. That means we will get f of x plus h minus fx. Is it correct or not? So you can put x equals to x naught or x0, you will get backward of f of x0 plus h minus equals to f of x0 plus h minus f of x0. Okay. So what is this? This is f of x1. Why? Because I have taken here h is the equispace length of the any two consecutive points, and the points are equally spaced. That means the difference between two consecutive points x1 minus x0, x2 minus x1 always h. এবং আমরা এটা পুরো জায়গাটাই সবসময় h ধরবো যে কোনো দুটো বিন্দুর মধ্যে স্টেপ লেন্থ। তো f of x0 plus h, okay, so this is also f of x1 backward of fx1 equals to fx1 minus f of x0, and you put fx1 means backward of y1 equals to y1 minus y0. Is it clear? In terms of y, I have written backward of y1 equals to y1 minus y0. If you rewind it the previous video, you see that it is forward of y0. Am I right? That is y1 minus y0. There is a relation between forward and backward. So what are the relation? কি relation আছে? তো এই ছোট্ট একটা জায়গা থেকে backward of y1 equals to forward of y0. ওকে, তো আমি আর একটা যদি দেখি যে what is backward y2, backward square y2, আমি যদি এটা ক্যালকুলেট করতে চাই ইন্টেনশনালি, তাহলে আমি ব্যাকওয়ার্ড দুবার অপারেট করি y2. why I have taken y2 দেখো। তো backward of y2 means y2 minus y1. Am I right or wrong? y2 minus y1, just ওই ভ্যালু তার আগে। Okay, so y2 minus backward operator linearly act করে backward of y2 minus backward of y1. So that is, you can write down here y2 minus y1, for this case y1 minus y0. So I think you have written already, so I erase this lower part also. So backward square of y2 equals to y2 minus 2y1 plus y0. যদি তোমার মনে থাকে আগের ভিডিওগুলো এবং আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকো, তাহলে backwards of y2 equals to forwards of square of y0. তাহলে আমি এখান থেকে কয়েকটা টার্ম লিখে যদি লিখতে পারি backward n yn equals to forward of n y0. That is the relation between forward and backward operator. The relation between forward, between delta means forward difference and backward. Okay, what is the relation? এখন এই ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটরের সঙ্গে কি শিফটিং অপারেটরের লিংক আছে? আসছে। তো আশা করি অপারেশনটা ক্লিয়ার হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড, তুমি দেখো প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ করলেই তুমি এটা এই রিলেশনটা আমি সিমেট্রি থেকে আমি এটা বলতে পারি n yn 2 2 del square y0 n n forward of n y0. ওকে, তো আমি ইরেজ করে দিই what are the relation between shifting operator and, আমি ব্যাকওয়ার্ড টেবিলটা আমি নাও করতে পারি, আমি ফরওয়ার্ড টেবিল থেকে ব্যাকওয়ার্ড টেবিলটা জেনারেট করতে পারি। ওকে, তো ব্যাকওয়ার্ড যদি আমি সময় পাই ব্যাকওয়ার্ড টেবিলটা লাস্ট লেকচারের শেষে আমি দেখিয়ে দেবো, আগে আমি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি করে ফেলি যে হোয়াট আর দ্য রিলেশন বিটুইন ডেল্টা অ্যান্ড ই। ওকে, রিলেশন বিটুইন delta, and delta means forward difference operator, and e means shifting operator.
So let fx be any function which is known to n plus 1, any function is known to n plus 1 equispaced arguments. Okay, let fx be any function which is known at n plus 1 equispaced arguments, say arguments x0, x1, x2, xn and xi minus xi minus 1, that is h, I of course greater than 0, and you can write down I equals to 1, 2, 3 up to n, and h is called step length. এই টোটাল ডিটেইলিংটা যেটা আমি লিখলাম তোমাদেরকে লিখতেই হবে, নট নেসেসারি, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য যেহেতু কোনো একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছি সেজন্য আমাকে বলতে হবে, সেজন্য আমি বলবো। তো হোয়াট ইজ ডেল্টা অফ fx? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন? জাস্ট I use the f of x plus h from the definition of the forward difference operator fx, and you see that delta of fx equals to, you can write here this term e of fx. What is the e? E of fx means f of x plus h. Remind me, I have written already first, so minus fx, and delta fx equals to, you can write down here e minus I, not 1, e minus I of fx. I is the identity operator. This operator acts on. Okay, so equal to this. This is true for all x. This is true for all fx. সমস্ত fx এর জন্য সত্য। তো দুদিকে fx আছে, তো সেখান থেকে যেহেতু দুটো অপারেটর সমান, this is equivalent to e. Someone had written minus I have written here delta equals to e minus 1. 1 এর যে concept, I concept of সেরকম identity. So you can write down also here e equals to 1 plus delta, and I have written similarly, not equal, equivalent. Operator কখনো equal হয় না, অপারেটর এই পর্যন্ত ইকুয়াল যেহেতু দুজনেই ফাংশনের উপর অ্যাক্ট করছে, এটা মাথায় রাখবে। অপারেটর সবসময় ইকুইভ্যালেন্ট হয়, বইতে দেওয়া থাকতেই পারে ইকুয়াল, কিন্তু কনফিউজ, আমরা ইকুয়ালিটির মতোই ভাববো, কিন্তু আসলে এটা ভাববো যে দুটো অপারেটর ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে ডেল্টা ইকুয়ালস টু e minus 1 or e equals to 1 plus delta. This is the most important relation between shifting operator and forward difference operator, এবং অনেক জায়গায় এটা ব্যবহার করব। ওকে, তো নেক্সট রিলেশন বিটুইন ডেল্টা এন্ড ই করে ফেলেছি, তাহলে আমাদের ব্যাকওয়ার্ডের সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক আছে দেখি। নেক্সট is it the relation between backward and e, backward and e. Okay, তো আমি এই পার্টটা মুছে দিই, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই কথা, একই ল্যাঙ্গুয়েজ। সো let backward of fx by definition fx of f of x minus h, right or wrong? Okay, so you can write down here backward of fx equals to fx minus e to the power minus 1 fx. Okay, so you can write down here I minus e to the power minus 1 which acts on fx. So backward of fx equals to, you can write down also 1 by e and fx. So backward of fx equals to e minus 1 by e, you can write here also fx in this form. This is true for all fx. See, this is true for all fx, for all fx, then backward equals to, you can write down e minus 1 by e. That is the relation, is equivalent. Okay, that is one relation. You can write down also backward into e multiply equals to e minus 1. This is another relation. Okay, so you can write down also backward into e multiply equals to e minus 1. This is another relation. You can write down also backward into e multiply equals to e minus 1. This is another relation. E multiply equals to e minus 1. This is another relation.
Okay, e minus 1 equals to backward into e. And also you see that if you rewind it, what is the relation between forward and backward? Forward and shifting, that is e minus 1. So e back, this is either e equals to 1 plus delta. Am I right or wrong? I have already proved it. Okay, so you can put down also equals to forward difference operator. So I have gotten only relation between e and delta, and then I have gotten forward delta, backward delta, and e. There are three relation holds. Okay, so তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে সমস্ত রকম রিলেশনই হোল্ড করছে এই একই ক্ষেত্রে, এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট 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 অল আর রিলেশন। এখানে আছে কি শুধুমাত্র ব্যাকওয়ার্ড ডেল্টা আর ইর সম্পর্ক, এখানেও তাই, এখানে ব্যাকওয়ার্ড ই অ্যান্ড ফরওয়ার্ড প্রোডাক্ট। তো এই রিলেশনগুলো টুকটুক করে তুমি প্রত্যেকটা প্রবলেমে তুমি সলভ করতে পারবে এবং ব্যবহার করতে পারবে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা আসবো, ইরেজ করে দিই, সরি, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই টার্ম লেখা থাকবে। আমি নেক্সট একটা অপারেটরের নাম দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর। সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর central difference operator, sometimes it is denoted by mu or delta, central difference operator. So that is denoted by delta fx, delta. So what is the delta of fx? Fx equals to f of x plus and okay minus f of x minus h by 2, minus f of x minus h by 2. Okay, then you can write down here also e to the power half x fx, e to the power minus half fx. Okay, so what is the relation between delta and e also? E to the power half, e to the power minus half. This is true for all fx. Then delta equals to e to the power half, e to the power minus half, equivalent. This is true for all fx. For all fx. Next আমরা করব সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর, এরপরে করব অ্যাভারেজ অপারেটর ডেল্টা। ডেল্টা আর এই রিলেশনটাও পেলাম। ওকে, তো এই রিলেশনগুলো টুকটুক করে আমরা কাজে লাগাবো। অ্যাভারেজ, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অপারেটর? ডেফিনিশন অফ মিউ, সেটাকে সাধারণত লেখা হয়। তো হোয়াট ইজ অ্যাভারেজ অপারেটর? অ্যাভারেজ অপারেটর, average operator is denoted by mu. What is mu? Mu of fx equals to half of f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2. তার মানে দুটো সেন্ট্রাল ডিফারেন্স করলে সেটাকে আমি অ্যাড করব, অ্যাড করে অ্যাভারেজ করব। তো ইউ ক্যান রাইট ডাউন হিয়ার অলসো half of e half fx plus e of minus half fx. Okay, so then you can write down e half plus e of minus half by 2, that's fx. So what is the relation between mu and e? That is e half plus e of minus half by 2. That is the relation, and this is equivalent. This is true for all fx. This is true for all fx. তো এরকম প্রত্যেকটা রিলেশন আছে। মিউ ডেল্টা আরো অনেক কিছু সুন্দরভাবে কম্প্যাক্ট করে ক্যালকুলেশন করে কিছু রিলেশন করা যায়, এবং কিছু রিলেশনের প্রবলেম আমি সলভ করব। সেই সলভ করার চেষ্টা করব কিছু প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো তোমার ইনফ্যাক্ট ডিপ্লোমা বিটেক লেভেল তো আসেই, কম্পিটিটিভ এক্সাম এবং ইনফ্যাক্ট এসএলএসটি এক্সামেও, যেটা স্কুল সার্ভিস কমিশন, সেখানেও কিছু কিছু রিলেশন বিটুইন ডেল্টা ই মিউ এই সমস্ত মধ্যে কিছু প্রবলেম দেয়, এবং সেটা চট করে খুব সহজেই করা যায়। তা আমরা একটু টেকনিকটা জানলেই সবগুলো পারবো। আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে,
তো আমি ইরেজ করে দিই। তাহলে প্রত্যেকটা অপারেটর সম্পর্কে আমি পরিচয় ঘটালাম। কি কি করলাম? ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, শিফটিং অপারেটর, অ্যাভারেজ অপারেটর, সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর। তো এই অপারেটরের রিলেশনের মধ্যে আমি কিছু প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি। ওকে, তো ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 1, প্রুভ দ্যাট অর শো দ্যাট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এসছে আমি সেইগুলোই আলোচনা করছি মেনলি। 2 মিউ ডেল্টা ইকুয়ালস টু ফরওয়ার্ড প্লাস ব্যাকওয়ার্ড অপারেটর। ইকুইভ্যালেন্ট দেওয়া উচিত, বাট কোশ্চেনে সাধারণত ইকুয়াল টু দেওয়া থাকে। তো 2 মিউ ডেল্টা, তো 2 মিউ ডেল্টা কি আমরা সেটা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি। ওকে, তাহলে অপারেটর সবসময় অলওয়েজ অ্যাক্টস অন এফএক্স। না, লেফট হ্যান্ড সাইড কি দেওয়া আছে? 2 মিউ ডেল্টা অলওয়েজ অ্যাক্টস অন এফএক্স, আদারওয়াইজ তুমি কোনো ক্যালকুলেশন বা এফেক্ট অ্যাড করতে পারো। তো অলরেডি মিউ ইকুয়ালস টু তুমি কি পেয়েছো? দ্যাট ইজ অ্যাভারেজ অপারেটর না? তাহলে ই দিয়ে যে রিলেশনটা পেলাম, ই টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ বাই 2, and what is delta? That is central difference operator, e to the power half, e to the power minus half by, not by half, that's total term whole bracket রেখে ফাংশনে প্রাইম করা আছে। Is it clear? দেখো, আমি একটু আগেই অ্যাভারেজ অপারেটর এবং সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর এক্সপ্রেশনটার সঙ্গে ই এর সম্পর্ক। তো 2 to cancel, you will get e to the power half plus e to the power minus half into e to the power half to the power minus half. ইন্টারেস্টিং প্রপার্টি হচ্ছে এখানে এই যে তুমি যে অ্যালজেব্রা আমরা a plus b হোল স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, এই অপারেটরগুলো এই অ্যালজেব্রা ফর্মটা হোল্ড করে। তাহলে তুমি এটা করো a plus b into a minus b, that is স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, তার মানে e to the power half তার হোল স্কয়ার, e to the power minus half তার হোল স্কয়ার। Okay, according to indices relation, 2 to cancel, that is e minus e to the power minus 1 into fx. Okay, e to the power minus 1 into fx. এখন এটাকে আমি অ্যাড করা e of fx and e of minus 1 fx. Am I right? So you can write down f of x plus h, এটা f of x minus h. তো দেখো আমাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে যেতে হবে। কিভাবে যাব? তাহলে আমাকে এই ম্যানিপুলেশন গুলো একটু মতো, এখানে চলছে 2 মিউ ডেল্টা fx অ্যাক্টস অন, তো এটা ইকুয়ালস টু এটা চলছে, তো f of x plus h minus fx plus fx minus f of x minus h, কোনো অসুবিধা নেই। আমি ইনসার্ট করলাম fx টা। তো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ forward difference of fx, এটা প্লাস ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ fx। তাহলে আমরা পেলাম কি 2 মিউ ডেল্টা fx equals to delta plus backward delta of fx. This is true for all fx, then 2 mu delta equals to, and this is right answer. Okay, so hence proved this is true for all fx, then 2 mu delta equals to, এই ধরনের রিলেশন কিন্তু পরীক্ষায় আসে। তোমাকে জেনারেট করতে হবে কি করতে হবে না সেটা হচ্ছে বড় কথা, কি এই প্রবলেমগুলো পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করে মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে। ওকে, তো নেক্সট আর একটা প্রবলেম নিই এই টাইপের রিলেশনগুলো, কারণ এই রিলেশনগুলো তুমি জানলে বাকিগুলো তুমি অটোমেটিক্যালি পারবে। তো আমি ইরেজ করে দিই, আশা করি তোমরা নোট ডাউন করে নিয়েছো। ওকে, নেক্সট আর একটা প্রবলেম করা হয়, সেকেন্ড প্রবলেম নাম্বার 2, শো দ্যাট, এটা হচ্ছে শো দ্যাট 1 plus delta forward delta 1 minus backward delta equals to 1, maybe I. ওকে, তো যেহেতু তোমার কোশ্চেনে 1 থাকবে তুমি 1 হিসেবে ট্রিট করবে, আর I হিসেবে ট্রিট করবে। তো একই রকম ভাবে আমরা কি লিখতে পারি, 1 plus delta now which always acts on 1 minus delta, sorry,
1 minus delta equals of fx. And you see that what is the 1 plus delta? E. Because পাশে লিখে দেবে since E equals to equivalent to 1 plus forward difference operator. Okay. What is backward? Backward is, you see that fx f of x minus h যদি তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো 1 মাইনাস ব্যাকওয়ার্ড যে অপারেটরটা সেটাকে তুমি লিখতে পারো e of minus 1 fx। ক্লিয়ার হলো না? তো তুমি দেখো যদি অসুবিধা হয় ব্যাকওয়ার্ড অফ 1 মাইনাস ব্যাকওয়ার্ড অফ fx অ্যাক্ট করো, তাহলে কি পেলে fx minus backward of fx. Okay, so fx minus f of x minus h, and this fx minus fx f of x minus h you have got. So e minus 1 fx. I have replaced here e minus 1. Clear? Just পাশে যদি তোমার অসুবিধা হয় fx টা এক করে ক্যালকুলেশনটা একটা পেয়ে। So that is e into e to the power minus 1, that is e to the power 0 of fx. And what is e to the power 0? That is identity of fx. So you have gotten 1 plus forward difference delta, 1 minus backward difference delta, and acts on fx. And this is true for all fx. So 1 plus delta, 1 minus backward delta equivalent to 1. Since this is true for all fx. দেখো পাশে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন আমি করে দিচ্ছি, যদি তোমার অসুবিধা হয় দেখো কেন e টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 লিখলাম, এটা যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় সেজন্য আমি করে দিচ্ছি। 3 show that the relation between forward difference operator okay, forward difference operator delta plus forward delta plus backward delta, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষায় আসে, equals to forward delta by backward delta minus forward delta by backward delta minus backward delta by forward delta। এগুলো একটা এক্সেল প্রবলেম তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তো আমি আগে লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেট করি। লেফট হ্যান্ড, হোয়াট ইজ লেফট হ্যান্ড সাইড? ডেল্টা প্লাস ব্যাকওয়ার্ড ডেল্টা অ্যাক্টস অন fx, কি হবে ফরওয়ার্ড ডেল্টা fx plus backward delta fx, so it gives f of x plus h minus fx and fx f of x minus h, and you have gotten f of x plus h minus f of x minus h। আমি এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে এই ফর্মটা আনতে পারতাম, কিন্তু তোমাদের একটু অসুবিধা হবে যেহেতু তুমি আগে ই দিয়ে রিলেশন করেছো। আমি রাইট হ্যান্ড সাইডটা আলাদাভাবে করে দিচ্ছি যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে। তো backward delta minus backward delta by forward delta which acts on fx যদি করি, আমি এটাকে e এর সম্পর্কে নিয়ে e delta equals to কি e minus 1, you see that backward delta I have done already, backward delta equals to 1, this is 1 minus delta fx, সেজন্য আমি এটা প্লেস করে রেখেছি। So 1 minus backward delta equals to e to the power minus 1, so backward delta equals to 1 minus e to the power minus 1, I think. Okay, so I have written here 1 minus e to the power minus 1 and 1 minus e to the power minus 1 by 1 minus e, okay, sorry, forward delta e minus 1, e minus 1। পার্টিকুলার এই প্রবলেমটার জন্য তোমাকে লিখতে হবে since delta is equivalent to 1 plus sorry and 1 minus 1 by e, 1 minus 1 by e by e minus 1,
fx. Okay, so you will get e minus 1 into e by e minus 1. If you do the LCM, all algebra holds, and into e minus 1 into e fx. Am I right or wrong? Okay, so e minus 1 both are cancelled, so you will get e of minus 1 fx, and if it acts, then f of x plus h, and the second case you will get f of x minus h. And you see that what is your this part you have done here, delta plus theta, and also you will get, I mean এই পার্টটা এখানে না, this by backward minus backward by forward fx equals to, you have gotten f of x plus h minus f of x minus h. The two are same both. So you 1, this is your 2. So from 1 and 2 you can easily say you have to delta plus forward delta plus backward delta equivalent to forward delta by backward delta minus backward delta by forward delta. Okay, can you put? Is it visible? Okay, তো টোটালি ক্যালকুলেশনটা খুব কঠিন নয়, জাস্ট রিলেশনগুলো তোমাকে মাথায় সাজিয়ে নিতে হবে। ওকে, আর একটা প্রবলেম করা, ইরেজ করে দিই। নেক্সট আর একটা প্রবলেম করব, put that number 4, forward minus backward is equal to forward into backward. আমরা এই সেই লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড ওইভাবেই করব, বা এইটা থেকে ওটা কিভাবে জেনারেট করা যায়। তো অলওয়েজ অ্যাড করাবো ডেল্টা মাইনাস ব্যাকওয়ার্ড ডেল্টা which acts on fx that gives delta minus backward delta, যদি আমি জাস্ট রিপ্লেস করি, this is e minus 1 and backward delta is 1 minus e minus 1 remaining. Okay, you see that what is the relation between, since delta equals to e minus 1 or e equals to 1 plus delta and backward delta equals to 1 minus e to the power minus 1. Okay, then if e minus 1 minus 1 minus 1 by e fx, then e minus 1 and e minus 1, then we will get e minus 1 into minus e minus 1 by e fx. Just like this. And every algebra you can turn here, you can do here square minus e plus 1 by e fx. Is it correct? Okay, so e square, this is square minus 2e plus 1 by e fx. So e minus 1 the whole square fx by e. Okay, so you can write down here e minus 1 into e minus 1
বাই ই, দেখো এটা সুন্দর করে নিলাম শুধু প্রমাণটার দিকে তাকিয়ে। এই পাশে আমার কি আছে, ফরওয়ার্ড মাইনাস ব্যাকওয়ার্ড অফ x on fx. So what is e minus 1? That is forward operator. Okay, and 1 minus e to the power minus 1 if you multiply 1 by e fx, then you will get this is backward delta x. Therefore x, this is true for all x, hence this is true for all fx. Okay, তো এই এত জাগলিং কিন্তু ডিপ্লোমাতে নেই। আমি বেসিক্যালি এখানে বিটেক এবং গ্র্যাজুয়েশনটা কভার করছি, সেই জন্য এই ক্যালকুলেশনগুলো করতে হবে এবং এই টাইপের প্রবলেম ওদের আসে গ্র্যাজুয়েশনে। ওকে, তো এই যে রিলেশনগুলো আছে প্রত্যেকটা কিন্তু রিলেশন বিটুইন ডেল্টা ফরওয়ার্ড অপারেটর এন্ড ব্যাকওয়ার্ড অপারেটর। আরেকটা প্রবলেম আমি করব, যে প্রবলেমটা এই সেম প্রবলেম, এগুলো প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সামে ঘুরে ফিরে এসেছে। আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা, বিশেষ করে জিলেটে তো এসছে একটা করে রিলেশন আসে। ওকে, সো দ্যাট আমার মনে হয় এগুলো লেখা হয়ে গেছে। ফাইন, খুব সহজ প্রবলেম। এই প্রবলেমটা E show that E equals to equivalent to e to the power hd, okay, or equivalent to, I mean to really simplify to E equals to, I mean literally 1 plus delta, am I right? If you take logarithm both sides, then log e base 1 plus delta equals to log e base e to the power hd, then you will get hd log e base e, and hd equals to log base e 1 plus delta equals to h into d, then d equals to 1 by h log 1 plus delta. এটা একটা ইটসেলফ প্রবলেম, এখান থেকে ডিরাইভ করা যায়। এটা পরীক্ষায় আসে, আমি এটা করে রাখলাম। ওটার সঙ্গে এটা এই সম্পর্কটার কোনো, এই রিলেশনটা যেটা আমাকে করতে দেওয়া হয়েছে তার কোনো সম্পর্ক নেই, জাস্ট এখান থেকে এটা ডিরাইভ করা যায় সেটা আমি লিখলাম। ওকে, তো আমি এই প্রবলেমটা আসি না। What is e of fx? You can write down f of x plus h. এই এখানে আমি একটা ছোট্ট জিনিস বলবো, যে জিনিসটা হয়তো তোমরা জানো না, আমি ইন্ট্রোডিউস করি, শুধু এটা মেমোরাইজ করবে। এটা হচ্ছে টেলরস থিওরেম বলে একটা থিওরেম আছে, যেখানে f of x plus h টাকে লেখা হয় fx plus h by 1 factorial into f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x. Okay, here d equals to, আমি বারবার বলে দিই, d dx. Okay, এই প্রবলেমটা d equals to d dx. Okay, h square by 2 factorial h cube by 3 factorial into f triple dash x, h to the power 4 by 4 factorial f 4x, and dot 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 dot, if you can consider nth term by n factorial f of nth order derivative x plus up to infinity. Okay, if we simplify it in terms of fx dx, fx equals to this h by 1 factorial d of fx, because d means d dx, d square means d2x dx2, so h square by 2 factorial d square fx, you can write down also, d square means d2 dx2, h cube by 3 factorial d cube fx, and so on.
ওকে, আরেকটু যদি সিম্পলিফাই করি hd by 1 factorial into fx hd whole square by 2 factorial fx hd whole cube by 3 factorial into fx and so on. So 1 plus hd plus by 1 factorial hd whole square by 2 factorial hd whole cube by 3 factorial total factor of fx. Fx is the answer. So you see that this is the exponential series. hd টাকে তুমি যদি x ধরো 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, that is exponential. So e of fx equals to e to the power hd fx. Since this is true for all fx, so e equals to e to the power hd. This is true for all fx. Okay, I think I have done Taylor's theorem টা এটা পাশে লিখে দেবে by Taylor's theorem, by Taylor's series or by Taylor's series or theorem, এটা আমরা লিখতে পারি। আমরা জাস্ট রিমাইন্ড করে তো অলমোস্ট আমি সমস্ত রিলেশনগুলো পড়েছি, আরো কিছু প্রবলেম আছে যতগুলো, কিন্তু এইগুলোকে ব্যবহার করে তুমি বাকিগুলো সলভ করতে পারো।